镜头来去澳洲，澳洲的第二大城墨尔本是发生激烈的反战示威，将前的支持巴勒斯坦反战的示威者放火烧物件，佮对警方弹物件，互警方喷番茄水，也佮催泪加速甲赶走，结共有39位示威者互掠去，也佮有造成24个警察受伤。 示威者伫咧路下烧物件，向警方弹石头、马屎、加装唔知什么液体干呐。澳洲第二大城墨尔本，差不多1200位挺巴勒斯坦的反战示威者，伫国际防暴展览外口，对参加展览的人抗议发声，因为因示威的手段正激烈，警方是喷辣椒水、射催泪加速加手人枪支，希望因停止暴力。 The police have been extremely violent towards protesters today, actually in an unprecedented way. They've used flash grenades, they've been pepper spraying people very viciously. The police violence we've seen here today is totally unprecedented and totally unwarranted. 今年防暴展有31个国家1000经验者参展，示威者认为展览内面展示或者是销售的武器，可能被用来伫咧巴勒斯坦或者是其他地区展开大规模屠杀。警方是动员上百位来自其他地区的警力。 开超过1000万澳币为押预算，维多利亚省警局批评这款示威者用暴力手段进行反战示威。They come here to protest against anti-war, so presumably anti-violence. The only way I can describe them is a bunch of hypocrites. Their conduct today was absolutely appalling. 总共有39个人因为攻击、妨碍警方、放火或者是封路的罪名被逮捕。警方是有24个人受伤，有一寡被喷着酸性的液体。澳洲总理艾巴尼斯谴责暴力事件，并且讲澳洲人有权利抗议，也毋过就要用和平的方式进行。公司新闻张伟玲、蒋建光编辑。